南韩济州航空昨天发生严重的空难，造成179个人无命，落尾手干那2个人救回来。代理总统集团的崔尚武宣布全国哀悼7天。也那人讲是乌阿爸的飞行记录器，这2粒已经是找到啊。根据塔台记录，这架飞行机是接到有规定照外警报6分钟了后，才去弄到围墙的。 71岁老爸手机内面有查某囝最后的留言，迄当阵伊想要日志，问查某囝敢有，查某囝回讲办公厅内面也阁有下落互爸爸。这就航空意外，机顶181人，有179人死亡，因查某囝是其中之一。 이제 곧 도착할 거라고 있었는데. 政府宣布正入7天的国家哀悼期，一直到1月初5 0点。 정부는 전남 무안군을 특별 재난 지역으로 선포하고 피해 수습, 유가족 지원, 부상자 치료 등 필요한 지원을 다하겠습니다. 根据塔台记录，失事的客机是伫接到弄到郊外的武警6分钟了，去弄到墙尾啊。这么2台俗称 OR 的飞行记录器拢找到，会赶紧分析。专家也提出问题。 Aircraft engines are built to withstand a lot, including a bird strike. But if the birds are particularly large, they're in flocks, and there's several of them, then even a modern jet engine has problems against it. The pilots are clearly in control of the airplane. Why did they not lower the landing gear? Emergency services will be standing by. They will lay foam on the runway. 这么事故现场也有全罗南道、广州、首尔等17个市都将会设定灯。中央政府全部门、地方政府加公共机构办公厅共半旗致哀。当局讲会调度所有能用的资源，全力进行灾后处理。公司新闻吴文玲编辑。